dear Chairman, and all the dignitaries on the stage and off the stage. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് JCI കോതമംഗലത്തിൻ്റെ 45ാമത് പ്രസിഡന്റായിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട JC വിവേകിന് JCI ഓർത്ത് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. Dear Vivek, are you ready to take the oath of office of JCI Local Organization President of JCI Kodamangalam for the year 2026? If yes, raise your right hand like this and repeat after me. I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of JCI Kodamangalam for the year 2026 and will, to the best of my ability, serve as the leading example of this organization philosophy and belief, and uphold and enforce the constitution and policy of this organization at all times. Drop your hands.